This video on motion of system of particles and rigid bodies perpendicular axis theorem is brought to you by Study with Scert. Okay, இன்னைக்கு நம்ம perpendicular axis theorem பார்ப்போம். அந்த பேஜ் நம்பர் 240, 241 இருக்கு. போன வீடியோல parallel axis theorem டீச் பண்ணியிருந்தேன். அது பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு இருந்தவங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனடியா தெரியும். ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப perpendicular axis theoremக்கு ஓட definition பார்ப்போம். Perpendicular axis theorem எதுக்கு it holds அது வந்து நம்ம parallel axis theorem is for rigid bodies. rigid bodiesக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணது parallel axis theorem. But plain laminar bodyக்கு நம்ம perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem holds good for only for plain laminar objectsக்கு தான் it is holding good. ஒரு planeல லைட் பண்ற objects. Okay, plain laminar object. And then in the theorem என்ன ஸ்டேட் பண்ணுதா moment of inertia of a plain laminar body about an axis perpendicular to its plane. Moment of inertia of a plane ஒரு plane laminar body எடுத்துருக்காங்க. PLB னா plane laminar body. அதோட axisல எடுத்துருக்காங்க and it is perpendicular to that plane. அந்த planeக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு. That is equal to the sum of moment of inertia about two perpendicular axes lying in the plane of the body such that the three axes are mutually perpendicular and have a common point. Mutually perpendicular னா என்னதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. So ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதுல இருந்து ஒரு y axis போகுது and here is your x axis and இதுல இருந்து z axis போகுது. இந்த மூணு axis இருக்குனா இந்த மூணு இதுக்குமே it is mutually perpendicular. Mutually perpendicular னு சொன்னாதான் நம்ம வந்து இந்த theorem holds good. Okay, this theorem is holding good for that objects. So sum of the moment of inertia of the perpendicular axis. ரெண்டு perpendicular axis இப்போ ஒரு இது x axis and ஒரு இது z axisல இருக்குனா if it is in y axis they should be mutually perpendicular. First condition, they should be mutually perpendicular. Mutually perpendicular na x should be perpendicular to y, x should be perpendicular to y, and y should be perpendicular to z, z should be perpendicular to x. Similar, idha mutually perpendicular irukano, and they should both three should have a common point or common point irukano, and it is the sum of that two perpendicular axes lying in the plane. And the plane la irukra இப்போ இந்த axis க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட moment of inertia is the sum of the two perpendicular axes. So இதுதான் நமக்கு இருக்கு. So இப்போ நம்ம இதோட டயகிராம் பார்த்தா இத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? Let the x and y axis lie in the plane and z axis is perpendicular to the plane. X axis இருக்கு and y axis is lying in the plane and z axis is perpendicular to the plane. Okay, z axis is lying perpendicular to the plane of the laminar object. Object is here, so object is here, idukku perpendicular ah irukku. The moment of inertia of the body is about x axis and y axis are ix and iy. X axis la irukra moment of inertia is taken as ix and y axis oda moment of inertia is taken as iy. And then iz is the moment of inertia. Z axis la oda moment of inertia is iz. I is nothing but it is the moment of inertia. Okay, the perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem என்ன சொல்லுது? ஒரு perpendicular axis is equal to the sum of the other two axes. அதாவது perpendicular axis is a plane which is mutually perpendicular and they should have a common point. So iz is equal to ix plus iy, which is according to the perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem படி this is true. So இதை நம்ம எப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த தியரத்துக்கு ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். Okay, to prove this theorem, let us consider a plain laminar object of negligible thickness which lies on origin. ஒரு originல ஒரு plain laminar object lie பண்ணுது. அத நம்ம இப்ப கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். Okay, x and y axis lie on the plane. X axis is lying on the plane and y axis also lying on the plane, and then z axis is perpendicular to the plane. Plane na this is your plane. This is your plane. So z axis is lying perpendicular to that plane. Okay, and then the lamina is considered to be made up of large number of particles of mass m. ஒரு நிறைய mass m னு நிறைய mass m ஓட அந்த lamina of the object is made up of. Okay, அது வந்து மேட் ஆயிருக்கு. So it is taken as mass m and ஒரு point mass m எடுக்கலாம். Choose one such particle of point m which has coordinates x, y at a distance of r from o. இது என்னன்னா O ல இருந்து ஒரு distance இருக்கு which is taken as r. இதுல நம்ம ஒரு p னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் and அதோட distance is from x, y னா from x axis it is x distance away and from y axis it is y distance away.
அதுதான் x axis ல இருந்து x distance away and y axis ல இருந்து y distance away, that is x, y. okay, x, y னா x axis ல இருந்து x axis னா இங்க தான இருக்கு, கீழ இருக்கு x axis, it is x distance away, and மேல இருக்க y axis, and that is இங்க y axis இருக்கு, that is it is located slantly னா slanting-ஆ இருக்கிறதுனால இங்க இருக்க y axis ல இருந்து it is y distance away. So this is your y axis and this is y distance away, this is x axis and this is x distance away. okay, yeah, இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், and இது origin ல இருந்து it has or distance is taken as r. So moment of inertia of the particle about z axis, நம்ம z axis க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா moment of inertia of the particle about z axis is taken as mr square, mass into distance square mr square, because z ல இருந்து அந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து it is taken as r distance. So moment of inertia of the point at z axis iz is equal to sigma mr square போட்டுக்கலாம். okay, so இந்த இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா it is forming and it is forming of course, and it is an ஒரு triangle formation நமக்கு கிடைக்கும், that is இப்படி கிடைக்கும் y, x and r. so நம்ம என்ன சொல்லலாம், sum of the other two sides of this triangle is equal to the sum of the hypotenuse, therefore r square is equal to, that is hypotenuse square is equal to x square plus y square. அப்போ r square பதிலா x square plus y square போங்க, sigma into m into r square பதிலா x square plus y square. okay, x square plus y square, therefore iz will become sigma m x square உள்ள போகுது and sigma m y square. okay, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு. so sigma x square na enadhu, sigma x square na mass into distance of x square, distance of x endha idhula irukku x axis, therefore sigma mx square is the moment of inertia of the body about the x axis, and sigma my square is the moment of inertia of the body about the y axis, therefore it is iy. okay, நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, iz equal to sigma mx square plus sigma my square கிடைச்சிருக்கு, and sigma mx square is nothing but it's the moment of inertia about the x axis, and sigma my square is nothing but it is the moment of inertia about the y axis, therefore iz is equal to ix plus iy. okay, this is the moment of inertia about the z axis, hence the perpendicular axis theorem, thus the perpendicular axis theorem is proved. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை ஒரு ரீகேப் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பிளேன் லேமினார் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பிளேன் லேமினார் பாடி எடுத்துகிட்டு அதோட பிளேனில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் and y axis are lying, இங்கே origin இருக்கு, and then z axis is perpendicular to that, z axis ஓட moment of inertia is taken as iz, y axis அதே மாதிரி iy, and x axis க்கு ix. ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காங்க, அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் is taken as p, and அதோட distance is from origin ல இருந்து r, x axis ல இருந்து it is x axis ல இருந்து x distance, y axis ல இருந்து y distance, because the coordinates are x, y. so நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி calculate பண்ணில it will be forming a triangle, therefore r square is equal to x square plus y square எடுக்கணும், and moment of inertia of iz is taken as sigma into m r square, because at a distance r, axis z axis ல இருந்து it is located at a distance r from p, m r square, அப்போ r square க்கு பதிலா m into x square plus y square எழுதலாம், x square plus y square எழுதுனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், iz is equal to sigma mx square plus sigma my square வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. so mx square is nothing but it is mx square is nothing but it's the moment of inertia about the x axis, and my square is the moment of inertia of the y axis, therefore iz is equal to ix plus iy. this is a perpendicular axis theorem and it is proved. so இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, and அது போக நீங்கள் இதில் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியதுன்னா it holds good for plane laminar objects, first point plane laminar, and next is the definition of perpendicular axis theorem, and next வந்து என்னதுன்னா அந்த perpendicular axis theorem expression with some explanation, next வந்து proof of that theorem with diagram, and lastly hence proved, that is that thus the perpendicular axis theorem is proved, you should write. so இதெல்லாம் எழுதுனீங்களா உங்களுக்கு complete 5 mark கிடைச்சிரும். this is a very very important 5 mark question, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. parallel axis theorem பார்க்கலாம், போன வீடியோல போட்டுருக்கேன், இப்போ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. so இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. thank you for watching.